Welcome students to the T.I.M.E YouTube channel. Ee roju manamu sets actual questions of TG ICET 2025 is what we will discuss. We will be discussing set theory related questions, actual questions of TG ICET 2025. Students, make sure that you have a book and pen ready to write down what is going on. Okay, shall we start, students? Yes. The first of the questions that we come across is this. Here we go. Yeah. Before we start, please do subscribe to our channel, YouTube Time for ICET. Also, do recommend your friends to join, to subscribe to our channel. My channel ni subscribe cheyamani మీ friends, anybody who is preparing for ICET recommend cheyochu. We'll go to this thing. Please make sure that book and pen is ready to write down. We'll start, students. Let's take the first of the questions. If a equal to 3k, where k is an integer, 3k is a natural number, k lying between 1 to 200. B is another set where you have 6k where k belongs to n, k lying from 1 to 100. So you have to find the number of elements in A minus B. First of all, we should understand what is this A. A is nothing but multiples of 3. Because 3k means what? Multiples of 3. Ante multiples of 3 అనేది set A లో ఉంది. Whereas k varies from 1 to 200. Ante 1 to 200 ante. So A will be made of what? First number k equal to 1. 1 into 3 is 3. Then after that 2, 6 plus 3, 9 plus 3, 12 up to what is the last number? Last number is 200. 200 into 3 is 600. So up to 600 numbers is what you will have in A. Clear? A is multiples of 3. Okay. Let's come to B. What is B? B ante 6k అన్నారు. ఇక్కడ 3k అంటే multiples of 3. 6k అంటే ఏంటి? Multiples of 6. Multiples of 6. Okay. So what is B made of? Yeah, let us write the elements. First number is 6. 1 into 6 is 6. 6 2s are 12. 6 3s are 18. Don't worry, I will not tell the entire 6 table. Then finally you will have 6 into 100 is 600. Right. Here you have up to 200. Here you have up to 100. So what is the question? The question is A minus B. What is the question? A minus B. What will be there in A minus B? A లో అన్ని multiples of 3 ఉన్నాయి. B లో అన్ని multiples of 6 ఉన్నది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? Number of elements in A minus B. What we want is number of elements in A minus B. This is nothing but number of elements in A minus number of elements in B. చూద్దాం. A లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 3, 6, 9 up to this. అంటే clearly A will be made of, A లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? Number of elements in A will be 200. Number of elements in B ఎన్ని ఉంటాయి? Number of elements in B will be how much? 100. Number of elements in B will be 100. Because 6 1s are 6, 6 to 1, 2, 3 up to 100 కాబట్టి 100 elements ఉంటాయి. So number of elements in A enta 200, number of elements in B enta 100. What is 200 minus 100? 100. So what is the answer? Choice 1 will be the answer for this. Choice 1 will be the answer for this. Inkokasari choosam working. So what is A made of? Multiples of 3. A is made of what? Multiples of 3. 3, 6, 9, 12 up to where? 600. Clear? Next, what is set B? How many elements are there in A? 200 elements are there in A. Okay, so that is also clear. 3, 6 up to 200 kabatti 200 elements are there in A. Next, what is B? B is multiples of 6. What is B? Multiples of 6. Multiples of 6 up to how much? 600. So 6 1s are 6, 6 2s are 12 up to comma ikkada undali. 6 2s are 12 up to 600 kabatti number of elements in B will be how much? 100. So what is n of A minus B? N of A minus B is n of A minus n of B. How many elements will be there in A minus B? Number of elements in A minus the number of elements in B. Ante 200 minus 100. What is 200 minus 100? 200 minus 100 is 100. So you will find 100 elements in this. So choice is what? Choice is 1 for this. Okay, students? So that's the answer for this question. Okay. So already manaku vachesindi choice 1 అని వచ్చేసింది ఇక్కడ. So we are just discussing that. Clear? Okay. We now go to the next question. For non-empty sets A, B, C, which of the following
statements is or are true. So A is A minus B equal to A minus A intersection B. B is A minus B union C is A minus B union A minus C. A equal to A intersection B union A minus B. Now to solve such questions, there is a very simple technique. First we will take up these two cases. A and C we will discuss. ఎందుకంటే A and C లో కేవలం రెండే సెట్లు ఉన్నాయి. A, B రెండే సెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి we'll take the diagram like this. A is here, B is here. ఒక పని చేద్దాం. ఈ రీజన్ ని రెడ్ అనుకుందాం, గ్రీన్, రెడ్, గ్రీన్, yellow. This region we'll take it as green, this region we'll take it as red, this region we'll take it as yellow. Okay, first thing what A minus B. What is A? A is made of, A లో ఏమేమి ఉన్నాయి? Green, red ఉంది. A is made of green, red. B is made of what? B is made of red, yellow. So from green, red, if you are removing red, yellow, what will happen? A minus B will be made of only green. A నుండి B ని తీసేస్తున్నాం అంటే we are removing this. ఇవన్నీ రిమూవ్ చేస్తే ఏది మిగులుతుంది మన దగ్గర? ఇవన్నీ if I remove it, what will be remaining? Only green will be remaining. That is A minus B. Okay, clear? Next, let me explain by doing this. Now, yeah, let us see the other case. Let me check this. Yeah, here we go. Let us use this. One second. Let us use this. So now what we want is A minus A intersection B. We want to find what? A. What is A made of? A is made of green, red. From green, red, you are going to remove A intersection B. What is A intersection B? Red. From green, red, if you remove red, what will happen? Only green will come. From green, red నుండి రెడ్ తీసేస్తున్నాం. రెడ్ తీస్తే ఏమవుతుంది? గ్రీన్ మాత్రమే మిగులుతుంది. అంటే A మైనస్ B అంటే కూడా గ్రీన్ కలరే. A నుండి A ఇంటర్సెక్షన్ B తీసినా గ్రీన్ కలరే. Very silly question. Is green equal to green? Yes. Therefore, first statement is true. So what we understand is first statement is true. This is true. Okay. All right. One second. Sorry. We have to get the eraser here, right? Right. One second. Yeah. Let's then go to the next one. Third one, Japan. Before we go to the third one, let us see one thing. Yeah. Just a minute. One second. Let me just clean this and come. Correct. Let us go back and see what is there. You can display. One second, students. Here we go. Sorry. Yeah, I think I got it right. Yeah, let's once again explain. What is A? A is here. We start with two sets, A and B అనుకున్నాము. We'll just see. Yeah. We have this as red,
green, yellow. I'm sorry. This is A and this is B. A and B is clear. What is A minus B? From A, you are removing B. If you remove B, what will remain? Only green will remain. Okay, the first part is clear. Now let us go to the second part. Okay, let me write it again. Yeah, red, green, and yellow. Okay, red, green, and yellow. A minus A ante green, red. From green, red, you are going to remove what? A intersection B. From green, red, if I remove red, from green, red, if I remove red, you will get only green. So is green equal to green? Yes, so this is true. Okay, the first statement is true. Right. We then come to the second part here. Sorry, we then come to the second part. Yeah, as I said, we will first discuss the third bit. ఎందుకంటే ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనకు కేవలం 2 sets ఉన్నాయి కాబట్టి we have this and this kabatti. In these two cases, we have only 2 sets. Once again, we'll see what is A. A is what? A is green, red. A is green, red. A intersection B. What is A intersection B? A intersection B lo otti red color. A intersection B lo otti red color. What about A minus B? A minus B is made of green color. A minus B is made of green color. What are we doing? We are taking union of this. What is the union of red, green? Union of red, green is green, red or red, green. Order doesn't matter. Is green, red equal to green, red? Yes, green, red here. Here also we get green, red. So the third statement is also true. A is true, C is also true. A is true, C is also true. So can we say without checking, A is true kabatti, B we don't know, A is true, C is true is there. We don't even have to check the B statement. B statement చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే A and C ఎక్కడ ఉంది? A and C కేవలం సెకండ్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ జస్ట్ కాంప్లికేటెడ్. ఐ విల్ ఎనీవే మీరు డిస్కస్ చేస్తాను. కాకపోతే ఏంటంటే A and C వచ్చింది కాబట్టి we can mark 2 as the answer and do away with it. But I am going to explain the second case also. చూద్దాం. ఈసారి మనకి ఎన్ని డయాగ్రామ్స్ కావాలి? 3 డయాగ్రామ్స్ కావాలి. A, B, C. 3 sets ఉన్నాయి కాబట్టి we'll have to take A, B, C. Let us do one thing. This time instead of writing instead of writing colors, I will write region numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఈ విధంగా మనం region numbers రాసుకుందాం. Okay. So A, what is A minus B union C? B union C is made of what? B union C means B and C together. B and C together. So this is being removed from A. So what will happen? You only get region number 5. So please understand, B union C is out. What do you mean by can I change the color? B union C is out. B union C is out ante ivanni teesestunam. We are removing all these things. I am removing. B union C itself is gone. Minus ante enti? Removal. Minus ante removal. Removal of what? B union C. Just em migulutundi? Otti 5 maatrame migulutundi. You will only have 5. Okay. So let us go to the right hand side. A minus B. Okay. I will erase it and do it. A minus B. Okay. Let me erase it and show. 1 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is A minus B union C? 5. A minus B. What is A minus B? From A, minus B means what? Remove B. Minus B means what? Remove B. Well, if I remove B, what will happen? Only 4 and 5 and 3 will be there. 5 and 3. What is A minus B? A minus B will have only 5 and 3. A minus B will have only 5 and 3. When I go for union, whenever I go for union, obviously you will get more elements. If you get more elements, what does it mean? Only 5 will not be there. 5 తో పాటు 3 కూడా వస్తుంది కదా ఇక్కడ. 5 తో పాటు 3 కూడా వస్తుంది. కానీ మనకు కేవలం 5 మాత్రమే ఉండాలి. Anyway, I will complete it. A minus C. What is A minus C? 1 second. I will show you what is A minus C by erasing this. Okay.
ఈసారి A minus C అంటే from A I am going to remove C. From A we are going to remove C. Okay, this is 2. From A if you remove C, what will happen? Let's see. C తీసేస్తున్నాం, A నుండి C మొత్తం తీసేస్తే we get 5 and 2. We get 5 and 2. What are we getting? 5 and 2. Sorry, we are getting 5 and 2. So if you go for union of this A minus B, A minus C, what are you going to get? You'll be getting 5, 3 and 2. You're getting 5, 3 and 2. But left hand side lo otti 5 undi, right hand side lo 5, 3, 2. 3 regions unnai. Left hand side lo okate region undi, right hand side lo matram 3 regions undi. Kabatti this is false. This is false. One small word of caution, students. ఒకవేళ ఈ యూనియన్ ప్లేస్ లో వినండి, ఈ యూనియన్ ప్లేస్ లో ఇంటర్సెక్షన్ కనుక ఉండి ఉంటే, యూనియన్ ప్లేస్ లో ఇంటర్సెక్షన్ కనుక ఉండి ఉంటే ఏమయ్యేది? వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్, చూడండి, 5, 3, 5, 2. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ 5? చూడండి, ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ ఉండి ఉంటే ఈక్వల్ అయ్యేది. హ్యాడ్ దేర్ బీన్ అన్ ఇంటర్సెక్షన్, దిస్ వుడ్ హావ్ బీన్ ట్రూ. Now that it is union, it is not true. If it is intersection, it is true. Because it is union, it is not true. Okay? So, చాలా rigorous గా మనం అనలైజ్ చేసాము. What is the answer for this question? Choice 2 is the answer for this question. చూడండి, ఎగ్జామ్ లో ఎలా చేయాలి, ప్రాక్టీస్ లో ఎలా చేయాలి. ముందు ఏం చెప్పానంటే A and B, C true అయింది కాబట్టి when A and C is true, you can quickly say that 2 is the answer. కానీ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని విధాలుగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఏది అవసరమో అంతే చేయాలి. కానీ ఎగ్జామ్ ముందు ప్రతి విషయం అవసరం. యూ మస్ట్ లెర్న్ యాజ్ మెనీ థింగ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ దట్ మచ్ యూ షుడ్ డూ. ఓకే, రైట్ స్టూడెంట్స్, విల్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 నౌ. A, B are 2 sets. What is A minus all this? Now that we know the technique, ఈసారి 2 sets రాసేద్దాం. A is here, B is here. So again, red, green, yellow. What is A and B? A is made of green, red. B is made of red and yellow. So we will start with the innermost bracket. A minus B. What is A minus B? Green. A minus B anta otti green. A minus, this is green. What is A? Green, red. From green, red, sorry. Yeah. From green, red, sorry, what is happening? Yeah, let me write it here. So let me write once again. A minus flower bracket A minus B. Close the bracket, close the bracket. Okay, A minus B enti? A minus B is green. A minus B is green. A ante enti? A ante green, red. From green, red, if I remove green, what will be there? Only red will be there. Okay, what is A? A is green, red. Again, from green, red, if I remove red, what will happen? Only green will be there. Again, what is A? A is green, red. From green, red, if I remove green, what will be there? Red will be there. But what is red? Red is A intersection B. What is red? Red is A intersection B. Red ante A intersection B. A intersection B, what is the answer? Choice 1 is the answer. Can you see this, student? Yes. You got the approach? X such that ala textbook lo chuste, you will have something like X such that X belongs to A, not B, one ఉంటుంది. వెరీ సింపుల్, జస్ట్ కలరింగ్ నేర్చుకోవాలి. ఒక్కొక్క రీజన్కి ఒక్కొక్క కలర్ ఐడెంటిఫై చేసి మైనస్ అంటే తీసేయడం. ఒకసారి త్వరగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. A minus B. A minus B అంటే ఏంటి? గ్రీన్. A minus B అంటే గ్రీన్. A అంటే ఏంటి? గ్రీన్, రెడ్. గ్రీన్, రెడ్ నుండి గ్రీన్ తీసేస్తున్నారు. గ్రీన్, రెడ్ నుంచి గ్రీన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఒట్టి గ్రీన్, రెడ్ నుండి గ్రీన్ తీసేస్తే ఒట్టి రెడ్ మిగులుతుంది. మళ్ళీ గ్రీన్, రెడ్ నుంచి రెడ్ తీసేస్తే గ్రీన్ మిగులుతుంది. మళ్ళీ గ్రీన్, రెడ్ నుండి గ్రీన్ తీసేస్తే ఒట్టి రెడ్ మిగులుతుంది. వాట్ ఈస్ రెడ్? రెడ్ అంటే A intersection B. ఓకే, వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ స్టూడెంట్స్.
ఈ విధంగా మనం షార్ట్ కట్ చేసుకోవచ్చు. మనం సెట్ థియరీని చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎగ్జామ్లో చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫండమెంటల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, రైట్, we come to question number 4. Set A has m elements, set B has n elements. If the number of elements in the power set of A is 48, number of elements in the power set of A is 48, 48 more than the number of elements in the power set of B. అంటే రెండు సెట్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఒక సెట్, బి ఒక సెట్. పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ, పవర్ సెట్ ఆఫ్ బి ఉంది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 48 more than this. Number of elements in power set of A minus number of elements in power set of B is ఎంత? 48. 48 more అన్నారు కాబట్టి ఇవి 20 డిఫరెన్స్ 48 ఉండాలి. చూడండి, if a set has m elements, if a set has m elements, if a set has p number of elements, if a set has, ఒకవేళ x అని ఒక సెట్ తీసుకున్నాం, if a set has got p number of elements, then the power set of x will have 2 power p elements. ఒక సెట్ లో కనుక p number of elements ఉంటే number of elements in its power set will be 2 to the power of p. ఇప్పుడు if set has got how many elements? m elements. ఒక సెట్ లో m elements ఉంటే number of elements in the power set of will be 2 power m minus, సెకండ్ చూడండి, సెట్ బి has got n elements. ఒక సెట్ లో n elements ఉంటే how many elements will be there in the power set of it? Power set will be 2 power n. 2 power m minus 2 power n ఎంత ఉండాలి? 48 ఉండాలి. మనం అందరం పవర్స్ ఆఫ్ 2 లో ఎక్స్పర్ట్స్ కదా. ఇప్పుడు 2 పవర్ 1 అంటే 2, 2 స్క్వేర్ ఇస్ 4, 2 క్యూబ్ ఇస్ 8. ఇప్పుడు 48 ఉంది. 2 పవర్ 4 ఎంత? 16. 2 పవర్ 5 ఎంత? 32. 2 పవర్ 6 ఎంత? 2 power 6 is 64. Okay, you can clearly see 64 and 16 తీయండి. 16 3s are 48, 16 4s are 64, తెలుసు కదా మనకు. సో 64 and 16, ఇది కనుక 64 ఉండి ఇది కనుక 16 ఉంటే కరెక్ట్ 48. ఇలా కొంచెం స్మార్ట్గా థింక్ చేయాల్సి వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ స్మార్ట్ థింకింగ్. ఓకే, ఒక ఐడియా రావాలనుకో, స్మార్ట్గా ఐడియా రావాలి. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 పవర్స్ షుడ్ బి 48. త్వరగా మనం పవర్స్ ఆఫ్ 2 పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే ఇదేం పెద్ద నంబర్ కాదు, 48 కాబట్టి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ బిగ్ పవర్స్ ఆఫ్ 2. యూ కెన్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ సింపుల్ పవర్స్ ఆఫ్ 2. 64 minus 16 will give you 48. అంటే 2 power what is 64? m is equal to 2 power ఎంత? 2 power 5 is 2 power 6 is this. అలాగే 2 power 4 is 16. n equal to 4. m equal to 6, n equal to 4 అని మనం ఈజీగా గెస్ చేయగలము. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఫైనలీ? m plus n ఎంత అని అడిగారు. m plus n ఏమవుతుంది? 6 plus 4. వాట్ ఇస్ 6 plus 4? 10 is what is the answer. What is 6 plus 4? 10 is the answer. చూద్దామా? రైట్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ xp అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పవర్ సెట్ విల్ బి 2 పవర్ p. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు మనకు? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పవర్ సెట్ ఆఫ్ a అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ b is given as 48. అంటే 2 పవర్ m minus 2 పవర్ n 48 అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనం స్మార్ట్గా ఏం గెస్ చేయొచ్చు? పవర్స్ ఆఫ్ 2 మనకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి స్మార్ట్లీ వీ కెన్ గెస్ m equal to 6 and n equal to 4. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? m plus n. m plus n ఎంత? 6 plus 4, 10 is what is the answer. సో చాయిస్ ఇస్ 1 for this. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆ విధంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ గివ్స్ యూ అన్ ఐడియా ఆఫ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఈ ఫార్ములాస్ అంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఈ వీడియో ప్రజెంట్ చేసే ముందే చెప్పాను, రైట్ డౌన్ నోట్స్. నోట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ నోట్స్ అంతా ఒక్కసారి రాస్తే ఏమవుతుందంటే మజిల్ మెమరీ అంటారు, చేతికి బ్రెయిన్కి మంచి సింక్ అవుతుంది. ఇప్పటిదాకా మనం లెక్కలు ఎందుకు బాగా చేయగలుగుతున్నాం అంటే రాసాం కాబట్టి చేయగలిగాం. కొన్ని విషయాలు మనం మర్చిపోతాం ఎందుకంటే మనం రాయలేదు. రాస్తే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందన్నమాట. అందుకని ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మై స్టూడెంట్స్ టు టేక్ నోట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, చలో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. If a equal to 1 2 3 4 5 6 7, the number of subsets of a containing only odd integers. The number of subsets of a containing only odd integers. ఇందులో odd integers ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు? 1 3 5 7. ఇవి మాత్రమే odd integers. Only these are odd integers. Question ఏంటి? We want to count the number of subsets. How many subsets will contain only odd integers? అంటే మనం we are looking at those subsets which will have one or more of these elements. Okay, we are looking at those subsets which contains one or more of these elements. ఇప్పుడు ఏ సబ్సెట్ తీసుకున్నా కానీ
ఈ 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, మేబీ ఇంక్లూడెడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్. అందుకని రెండు విధాలుగా మనం చూడొచ్చు. ఏ సబ్సెట్ ఫామ్ చేసినా కానీ అందులో 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అలాగే 3 అనే ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, ఇంక్లూడెడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్. 5 అనే ఎలిమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అలాగే 7 అనే ఎలిమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ అ టోటల్ ఆఫ్ 2^4, అంటే 16 సబ్సెట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ యూజింగ్ 1, 3, 5, 7. ఇందులో ఏంటంటే ఈ 16 సబ్సెట్స్ లో ఒకవేళ ఈ 1 ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యి, 3 ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యి, 5 ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యి, ఇఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంప్టీ సెట్ వస్తుంది. ప్రతి ఎలిమెంట్ కనుక ఏ ఎలిమెంట్ కూడా రిజెక్ట్ చేసామనుకోండి, 1 ఈస్ నాట్ దేర్, 3 ఈస్ నాట్ దేర్, 5 ఈస్ నాట్ దేర్, 7 ఈస్ నాట్ దేర్, దెన్ యూ గెట్ ఎంప్టీ సెట్. ఎంప్టీ సెట్ విల్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఆడ్ ఇంటిజర్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, వీఆర్ కౌంటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ దట్ కంటైన్ ఓన్లీ ఆడ్ ఇంటిజర్స్. ఇక్కడ నో ఎలిమెంట్, ఒకసారి కలర్ మార్చాలి మనం, ఇక్కడ నో ఎలిమెంట్, నల్ సెట్ లో ఏంటి, నో ఎలిమెంట్, కాబట్టి నో ఆడ్ ఇంటిజర్. నో ఆడ్ ఇంటిజర్, ఏ ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు ఏ ఆడ్ ఇంటిజర్ కూడా ఉండదు. ఏ ఆడ్ ఇంటిజర్ లేకపోతే మనకు పనికిరాదు. మనకేంటి, కనీసం ఒక ఆడ్ ఇంటిజర్ అయినా ఉండాలి. సో ఈ 2^4 16 రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నల్ సెట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది. సో వీ విల్ హావ్ టు లుక్ అట్ 2^4 -1. దిస్ 1 ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము, నల్ సెట్ తీసేయాలి. సో యూ గెట్ దేర్ ఆర్ 15. దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ అని చెప్పొచ్చు. We are actually interested in counting the number of proper subsets. How many proper subsets does O have? O will be having 15 proper subsets. O will be having 15 proper subsets. So ఈ 15 అనేది ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, కాబట్టి no option is matching here. Okay, consider the set of odd integers, set of odd integers that are contained in A. ఏమేమవుతుంది, 1, 3, 5, 7 మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, we are going to look at what, proper subsets of O. ఎందుకు ప్రాపర్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ O? ఎందుకంటే ఏ యొక్క సబ్సెట్ ఫామ్ చేసినా అందులో 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, 1 మే బి ఇంక్లూడెడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్, అలాగే 3 అనే ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, కనీసం 1 ఆఫ్ దీస్ ఆడ్ ఇంటిజర్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ దట్ సబ్సెట్. కానీ ప్రతి ఎలిమెంట్ కి రెండు సారీ టు యూజ్ మై వర్డ్, తలరాతలు, ప్రతి ఎలిమెంట్ కి 2 తలరాతలు ఉంటాయి. ఏంటి, ఒకటి ఇంక్లూడ్ కావచ్చు, ఇంకోటి ఎక్స్క్లూడ్ కావచ్చు. ఇంక్లూడ్ ఎక్స్క్లూడ్, ఇంక్లూడ్ ఎక్స్క్లూడ్. దిస్ ఇంక్లూడ్ ఎక్స్క్లూడ్ బిజినెస్ లో మొత్తం మనకు 2^4 కేసెస్ రావాలి. ఆ 2^4 కేసెస్ లో 1 లేదు, 3 లేదు, 5 లేదు, 7 లేదు, ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్. అది మనకు పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఏది లేదనుకోండి ఎంప్టీ సెట్ వస్తుంది. ఎంప్టీ సెట్ అన్నప్పుడు ఏ యొక్క ఇంటిజర్ ఉండదు, అండ్ హెన్స్ నో ఆడ్ ఇంటిజర్. No element means no integer and hence no odd integer. So that is unfavorable for us. Adi manaku panikiradu. So the actual answer is 15. Choices lo ledu. Okay. So none of the answers are matching. No option is matching. No option matches. Okay. We'll go to the next question. In a hostel of 220 inmates. Okay. Sorry, diagram rasanu. In a hostel of 220 inmates. 80 people read newspaper A. Okay, A, B, C ఇలా ఉంది. 80 people read newspaper A and 100 people read newspaper B, and we also have 120 people read newspaper C. And you are also given that 40 read both A and B. This part 40 read both A and B. And then we have 60 read both A and C, 60 read both A and C, and B and C, how much? B and C is 50. Read both B and C. And then lastly, how many read all the things, all the newspapers? Ikkada about 25. This is 25. So we have a formula that connects A union B union C with A, B, C, A intersection B, B intersection C, C intersection A. That is called principle of inclusion and exclusion antaru. Deeniki oka peru undi. This is called principle of inclusion and exclusion.
మీరందరూ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఏం చేయొచ్చు అంటే సేమ్ ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే కొట్టండి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్. పాతకాలంలో వికీపీడియా అని చెప్పేవాడిని, ఇప్పుడు వికీపీడియా కాదు, యూట్యూబ్లోనే కొట్టండి. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఫర్ 3 sets. 3 sets ఉన్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే దిస్ n of A union B union C is n of A plus n of B minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. This is called what? Principle of, మళ్ళీ రాస్తాను, principle of inclusion and exclusion. What is this called? Principle of inclusion and exclusion. ఓకే, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. మనకు n of A ఉందా 80. చూడండి ఒక్కొక్క దాని కింద రాస్తున్నాను. n of A is how much? 80. ఓకే, సో అది తీసేస్తాను, అవసరం లేదు, మనకు అంతా రెడీగా ఉంది కాబట్టి we understood the formula here. n of A how much? 80. చూస్తారా? You want, I will show you there ఎక్కడెక్కడ ఉందో. ఓకే, n of A. Okay, n of A is 80. Oh my God. Yeah, n of A is 80. ఉందా ఇక్కడ? n of A is 80. 80, n of B is 100. n of A is 80, n of B is 100, n of C is 120, n of C is 120. చూడండి, n of A, n of B, n of C ఉంది. A intersection B. Both A and B ఎంత ఇచ్చారు? 40. A intersection B. చూడండి ఇక్కడ 40. 40 is both A and B. 50 B and C. C and A ఎంత? 60. A intersection B intersection C ఎంత? All 5 is 25. Okay, just you have to substitute in the formula. Just you will get some value. Let us see what is that value. Okay, ఆ వాల్యూ వచ్చాక ఏం చేయాలంటే చూద్దాం ఇది ఎంత వస్తుందో అనేది. విల్ సీ 220 plus 80. 220 plus 80 is 300. Okay, 220 plus 80 is 300. 300 నుండి 5 plus 4 9 plus 6 15 minus 150 ఎంత? 150. ఆ 150కి ఒక 25 యాడ్ చేయాలి, చేస్తే 175 వస్తుంది. ఓకే, 175 వస్తుంది. మొత్తం ఎంత? మొత్తం 220. మొత్తానికి మనకు 220 ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి అనుకుంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓకే, ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇన్మేట్స్ హూ డు నాట్ రీడ్ ఎనీ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్స్. అంటే మనకు కావాల్సిన సెగ్మెంట్ ఏంటో మీకు చూపిస్తాను. ఇది మనకు కావాలి అవుట్ సైడ్ ఏబిసి. బయట ఎంత? బయట ఎంత అంటే మొత్తం నుండి లోపల ఎంత అని చూడాలి. మొత్తం ఎంత? 220. From 220 you have to remove how many are inside this. So n of A union B union C is total minus, yeah, what we want is outside. What is outside? A లో ఉండకూడదు, B లో ఉండకూడదు, C లో ఉండకూడదు. చూడండి, నాట్ దేర్ ఇన్ A అండ్ నాట్ దేర్ ఇన్ B. బార్ అంటే ఏంటి? కాంప్లిమెంట్. నాట్ దేర్ ఇన్ A, నాట్ దేర్ ఇన్ B, నాట్ దేర్ ఇన్ C అంటే టోటల్ మైనస్ n of A union B union C. ఆల్రెడీ మనకు 175 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 175 వచ్చింది. టోటల్ ఎంత? ఇది 220. 220 నుండి యూ హావ్ టు డిడక్ట్ 175. ఇక్కడ 25, అక్కడ 20 ఎంత? 45 అవుతుంది. ఆన్సర్ విల్ బి 45. ఓకే, దట్ ఈస్ చాయిస్ నెంబర్ 2. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్, ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ దట్ అపియర్ ఇన్ TG ICET 2025. సో మీరు చాలా మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాము ఇవాళ. ఏం నేర్చుకున్నాము? అసలు వెన్ డయాగ్రామ్ ని ఏ విధంగా కలర్స్ ద్వారా ఎంత కలర్ఫుల్ చేయొచ్చు. అసలు సెట్ థియరీ అంటేనే అందరూ డ్రై అంటారు, కానీ కొంచెం కలర్ యాడ్ చేసామనుకోండి. మరి మీరు ఇక్కడ స్మార్ట్ బోర్డ్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి రెడ్ గ్రీన్ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ మీకు ఎగ్జామ్లో పెన్సిల్ ఇది మాత్రమే ఉంటుంది, పేపర్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫర్ రఫ్ వర్క్. అక్కడ మీరు రెడ్ గ్రీన్ అట్లా RG ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రం రాస్తే సరిపోతుంది. అదే దట్స్ వాట్ వీ సా ఇన్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది లాస్టింగ్ ఏమో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. దీన్ని ఏమన్నాను? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఐఎమ్ షూర్ దట్ యూ వుడ్ హావ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్. కొన్ని న్యూ టెక్నిక్స్ కూడా కనుక్కొని ఉంటారు, షార్ట్ కట్స్ కూడా కనుక్కొని ఉంటారు. మీరు సెట్ థియరీలో కూడా షార్ట్ కట్స్ ఉందా అని అందరూ భ్రమించిపోయే అవకాశం ఉంది, కానీ ఉంది అనేది మా టైంలో మా ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మీకు తెలియపరుచుకుంటున్నాం మేము. ఓకే.
సో స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్ T.I.M.E అని పేరు. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది, t.me/Time4 ICET అని ఉంటుంది. యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది కూడా ఉంది, www.youtube.com/@Time4 ICET 415. లింక్స్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. చూడండి ఒకసారి, ఇది మనకు లింక్. సో ప్లీజ్ టేక్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ యువర్ డ్రీమ్ బై జాయినింగ్ టైమ్. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే రికమెండ్ చేయొచ్చు. చూడండి, మేము ఐసెట్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బికాస్ మీకు తెలుసు క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, తెలుగులో కూడా ఉంటుంది. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు నేను చేసిన వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ గేవ్ వాస్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో, దో ఆల్ దీస్ ఆర్ సెట్ థియరీ థింగ్స్. వి మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అండర్స్టాండ్స్ ద ఫండమెంటల్. ఇక్కడ భాష ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇట్స్ మ్యాథ్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. Techniques are more important, shortcuts are more important. Okay, so with these words we will stop, students. So please do recommend time and write to us if you have any inputs, and please like cheyandi, subscribe cheyandi. Meer comment cheste inka బాగుంటుంది, మాకు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. Thank you, students. Right.